А, ты сразу 3. Окей. Я не играл в эту игру. Вообще. Я не знаю, что это. Я вообще ничего про нее не знаю. Я знаю, что единственное, что здесь куча выборов и тому подобное. Так, чтобы я тебя видел в чате. Ну, готовься. Налил себе чайку, вспомнил Николаева, пригладил усы и закрыл портрет Наташи Королевой. Поехали. Видишь, даже без поля. Я точно не знаю, как продолжить. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Еще это. Я не знаю, тебе видно, не видно. Мне надо читать тебе вслух. Или не нужно. Потому что, я не знаю, видно тебе вообще на телефоне, что это или нет. Охуенно, я сырой смотрю. Ну, окей, тебе все видно. Белиссимо. Симулятор загрузки. А, я еще наушники перепутал. Думаю, что-то не то. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Короче, насколько я здесь знаю, здесь будет дилемма выбора, и будем выбирать тогда вдвоем. Окей. Прыгать нельзя. На крыше, ну что-то смахивает есть. The two ravens were staring at the kid like he was their Хуя, dinner, тут вороны. which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They Чернобыльские cocked their вороны. heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The ravens cawed and rushed at him. Аккумулятор разряжен вовремя. Жди конца такой. О! Боёвка вся тут такая странная. Стоп, еще насколько я помню, здесь процедурно генерируемые уровни, то есть каждый раз прохождение, или я A ошибаюсь. dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. Это корабль у вас Kid. вороны. Окей. Схватить.
Окей. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship Docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Последний, который переиздание DLC, который Данте уже не Данте, с темными волосами. I'm not taking that damn book anywhere, and neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Если не знаю, ты вообще, по-моему, кстати, не играл, ты не в этом, на ноуте проходил. He was an idiot, but he had guts. Сейчас опять, кстати, делают переиздание DLC. Как она? Хрен знает. У меня она есть на тройке, не более того. Я прошел ее где-то до половины. Может, чуть больше. И что-то забросил, я там не смог босса пройти. Там босс гигантский ребенок, по-моему, или младенец. Вот что мне первым делать? Что по сюжету дальше? And wind essence? Ветра. Perfect. Ну, среднячком, на самом деле. Хотя кто-то говорит, что она охрененная. Не знаю. Там, где ну да, где Данте уже не Егорий, не блондин, а такой парнишка. Ну, тот же Данте, только не блондин. Смотрите, улучшайте. Hero Sword. QED. Нет. Я не знаю. Если Нера... Нет, Данте и Нера... Это предыдущее, по-моему, там их двое было. Ты когда игру проходишь, или подожди, там даже игру не надо проходить, за них. Четвертая, которая была, DMC4. Там был Данте и Нера. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook, and she'd laughed at Renado's jokes, even when he didn't know he'd made one. And the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. White-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renato. Ah, ravens. Блин, Ворона что-то вообще... It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Как сложно все. Я понял. Машину не откроете. Щит на крюк. Выстрел крюком. Крюк его... It was starting to come back to him. Треугольник. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. There was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kestra run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! But the kid ran for it. And a goggler nailed him with its eye beam.
Серьезно, это такая нелепая смерть одного из главных героев. Ой-ой. Карбуз. The book was unburned. Next to it were the buckles from the Да, kid's да. shoes and a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. Но кролик He это was был going to have to мелкий get it чувак, out который there. с книгой убежал. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Ну, вообще, на самом деле, это очень нелепая смерть. То есть буквально прошло сколько? 7 минут. Его просто нелепо убили. Он бежал прям на врага. Что это? Я надеюсь, это обыграют. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Renato yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base, and we'll spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Ну, Beyond рассказчик that забавный, да? were only the Как аудиокнига. pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Renato could bring a game-changer. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Ну, Lapino я не знаю. or the Sky Ripper. Ну, не борец, я думаю. Останет больше времени. Норден ждал слишком, как все изменит. Ну что, будем спасать старого друга или попробуем создать неборез? Что делаем? Да похуй, отлично. Не, на самом деле, здесь все это ветки решают, то есть это все приведет к другой концовке. Так что давай. Не знаю, наверное. Ну, не борец в любом случае, как-нибудь потом его можно будет. Членорез был бы. Членорез. Вот да, если был бы членорез, надо было сразу пикать его. Тогда что, будем пытаться спасти этого псевдокролика? Ну да, я тоже про это думал. Lapino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time, but he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Членорез на друзей променял. Вот это звучало бы круто, я думаю. Почему ты меня не спас, да? Там, звонишь час ночи. Мне нужна помощь. Тебе говорят, бля, чувак, я за членорезом. Ты, блядь.
Peppino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the ravens? Самоцветы. Окей. Если вам повезет. Нет, понятно, нет ни одного самоцвета. There was an engraving. Maximum capacity, 130 people. Кролик-то? Блин, вот хрен, возможно. Слушай, морковка везде растет, господи. На каждой крыше морковка. И капуста, бля. People were frightened these days. Just 2 weeks past, Reynardo had sneaked through an empty town and listened to the ravens caw about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Причем лапуля это как с французского ля пуля, ну типа французско-армянская, афганистанская опасность. Reynardo's blood was up. He just needed to smash something. Не работает. Где-то лис не настолько на самом деле хитрый, вон даже не видит через изгородку пройти. Название Хитрый Лис не тот чего, не тот меч. Ну ладно. He wasn't that good. Yet. Прокачиваться я не могу, по-моему, еще пока. Вон тот меч, кстати. Еще кто-то не доел морковку. Как Дум, да. Пока ключ не найдешь, не пройдет. Стоит. Can't we just agree to disagree? Said Reynardo. No? Блин, вороны? Все, вот. Скучно. Все, да. Блин, блок не заходит. Ravens were landing everywhere. Что-то будет не очень. В Барасе была эта штука. Когда там что-то спрашиваем, как не очень. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Сумасшедший кролик обнюхался морковки и сидит в подвале, вот 100 пудов. Я бы так Reynardo felt a little better. Хера здесь ферма. Идет морковка. Бычок. Пидор-кролик. Почему пидор-то сразу? Вдруг он натуральный. Ой, куда идти тут? Я подбыл точно. Затупок. Что, вороны будут? Видно, что это боевая локация.
Да, есть морковка тоже не против шашлыка. Особенно если морковка бывает в нужных ему местах. Камбуки здесь весело. Камбуки весело делать. Опять не очень. Блять, что здесь надо сделать, чтобы было очень? Не очень. Потом кладбище. Кроличье. Renato felt a chill run down his back. Or possibly a flea. Смотри, как будем говорить, мурашки по спине побежали, выкрутили блоки. Использовать алт. У меня есть одно очко. Очко. Во! Но пока щитом. Блин, рывок или крюк? Крюк. Я не могу, написано очки умения наличия. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Ну, сейчас тут меч, да? О, приятно. Ну, надо сделать исход боя очень. Набрать камбук. Ударить. Renato had learned so much. It was time to turn it into something he could use. Так, понятно. Теперь я узнал, что в ящиках бывает еще и руда. Печаль, что я об этом не знал сейчас. Вот он. Серьезно, сидишь на кладбище. Dirty and bloody, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, see, this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, his only daughter. That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Опять членорез. Я думаю, надо ее схватить. Я вот угорнуть. Да. Уж если это не членорез, значит он нам не нужен. Хитрый кролик, да. Да, за ней идем. Окей. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Sword Fu school. And you're still mad for her. The rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lapino. Taking her would change the game, all right. Вот очередная love story. Лиса и какого-нибудь песца. И будет полный писец.
The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? Серьезно? На кошка? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Ooh, sparkly, thought Renato. Вот видишь, уже не писец, а киска. Мы похищаем киску. Теперь можно рассказать императора Киска в зоне риска. Опасность. Hero wall. Hero sword. Ice wall. Ice cube. Игра рассчитана на кучу прохождений, это понятно. Я просто не думал, что настолько кучу, что даже мечи разные. То есть это потом переигрывай, собирай бонусы, переигрывай, собирай бонусы. Стелс. Ha! Bet you never saw that coming. Раз. Два. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the Farfarer a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renato hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renato. Ох, ёптать. Осуществить план с гусями, сетью, огнем, жабой, арбузом, черт возьми. Конечно. Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. If I craft a sword now, it's gonna be really short. Так, можно? Нет, пока не все. Пока ничего не буду делать. Смотреть у меня тоже нет. Ну ладно. Nice. That could be useful. Слоумо. Ой, прикольно, искорки из меча. Ух, как мне нравится. Давай, хочу контратаковать. Я же бросил. Опять не очень. Не. Крался как мог.
Ну, давай свой безумный план. Хитрый кролик. Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Peppino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said, are those new scars? They look good on you. You never returned my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Latino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east, over the Nexus. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Lapina was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, she'll head for the Imperial outpost, yelled Lapino. You have to catch her. Я же думаю, опять выбирать надо будет. Подставить Лиса. Я думаю, его план вообще... Кита-то второй. Нахуя себе. Здравствуйте, Дмитрий. Cats can run faster, but foxes can run longer. If he ran, he could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, Блин, там сундук был. he'd love a good chase. Блин, могу вниз еще раз, пожалуйста. Что? Бля. Ну ладно. Достал сундук. Телепорт. Who needed bridges anyway? I wonder what I could make with all these sword crafting materials, thought Renato. Стараюсь, это очень странный ответ. Должно быть утверждение. Я буду таковым или не буду. Опасно, опасно. Так, не тот меч. А, тот, верно. Язык. Ты что, до сих пор в туалете сидишь, что ли? 300 лет.
подливы пуканул. Слушай, главное, чтобы твои пуканул остались пуканул, а не растекались по дивану. Потому что подлива дело тонкое. В его кабинете что? Сука, кабинет. Там бумаги сижу, заполняю, блядь. Ай. Печати ставлю. Черкаши. Ну нахуй. О. Кабинет. Да. Подлива дело жидкое, да. И внезапно, и неожиданно. Это как вот сундуки открывать. Никогда не знаешь, что там будет. Субстанция воды. Водяной меч могу сделать. Ой, а меч из подливы был бы гораздо лучше, я думаю. Кабинет, сука, я не могу. Так, надо держаться. He was closing on her. He could smell her fear. He tried not to think about the interrogators at the secret base. По запаху он понял, что ей страшно. Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. Подлива дело такое, я смотрю. Не только людей касается. This was definitely better than pulling yourself up in a bucket. Верстак, наконец-то. Дрестак. Итак, что я могу? Водяной меч можно сделать, нет? Только зеленый. Да, только зеленый. His trusty old sword was always a little better when he sharpened it. Я понял, то есть, все окей. Я думал, только один меч не стоит постоянно брать. А энергия сама не заполняется, да? Да. Ну ладно. Там какой-то классный сундук. Блин, Лёх, у меня есть тандем второй на тройку. Если ты очень хочешь, я... Вот слушай, бля, вот там... ты мне прям сейчас озадачил, я очень хочу там тандем поиграть. Как бы это сделать? Комка у меня не потянет, я ее подходил. Тандем, это, кстати, тандем, то есть могу гораздо нормальным метро сделать. Правда, без камеры, конечно, но это уже не главное. The Imperials there were no match for him. Soon after, Zenobia limped up the path. When she realized he was already in front of her, she didn't even try to run. Прихрамывающая, You left хреново without saying goodbye. Again, he said, "Please, I'm enjoying this a little too much." She said, shaken. "Oh, spare us the chit-chat, would you?" said Lapino as he shackled her hands so she couldn't throw spells. She knows all his plans. All the way back to the Far Bearer, Lapino nagged Renato about how the interrogators would pry all the intel out of Zenobia. How that would turn the tides in the imminent battle. All they had to do was take her to the rebels' secret base. Renato didn't like to think about what the interrogators would do to her.
Didn't he just... Что, не будем ее отдавать дознавателям? Сейчас по кондемну вернемся. Я думаю, мы ее оставим себе. Допросить ее самостоятельно. Да? Да? Допрашиваем самостоятельно? Барабанная дробь. Задержка ПСН 8 секунд, по-моему, или 9. Ну, обдрифтишь. Вверх, ну да. As they pulled away from the Nexus, Renato could see the fear in Zenobia's eyes. I can't take her to those creatures at the base, he whispered to Lupino. Ah, you've gone soft. Soft in the head. We captured her for what she knows. I'll take her to the mountains. Tell all the horrible things the Emperor's done. Yeah, believe me. She'll turn. And he turned the wheel. The hell you will! Портрет кролика прям The божественный. Напоминает мне two of them wrestled for control of the ship. It shot Братья off пилоты. like a mad sparrow. Suddenly, Renato was falling. Короче, весь наш план провалился к ебедям. Печаль. Насчет кондемната. Я могу попробовать с кондемната его постримить. Ой, кондемнат постримить с компа. Я могу даже попробовать это сделать. Ну, я могу просто попробовать включить и проверить, каково это будет на ютубе. А там же. Хотя можно и на твиче, на самом деле. Мне все равно где. When he came to, Zenobia was standing over him. Потом можно Why Silent didn't Hill. you take me to the base to be interrogated? Второй, третий. She demanded. Я третий так Do и не you прошел. know what's left of people they Начнем с interrogate? третьего. This is Как ты на это some trick, смотришь? isn't it? To make me fall for you again. Well, I won't. Oh, go on then. Scurry back to your ravens. I can't stop you. But strangely, she didn't. As Renato set off to find the Farfarer, she followed him, keeping just out of sight of the ravens. Дмитрий, ты еще тут? Ты не уходил? Адрестак. Адрестак. What else could you hook? Тут. Дмитрий, хочешь увидеть кондемнат Silent Hill? Камбуха? Да. Член. Член мыл. Ты же... ты подтирался в другую сторону, я смотрю. Можно. Oh, this really didn't have much in the way of safety features, did it? Так, с кондемнатом в плане производительности помех не будет вообще. Он не вызывает трудностей у компьютера. Со стримом, захватом, я не знаю. Вот, надо экспериментировать. Сегодня экспериментирую, завтра могу забацать. Вот прям да, вот я бы в Silent Hill бы поиграл, в Condemned бы поиграл. Прям. Блин, а в Condemned же можно Сидж или ДБД. Вадим, не вовремя написал. Вот, и это какое. В эти же игры все можно играть на геймпаде. Подключить телеку. Ой, как было бы круто. Только я тогда не смогу... смогу вывести чат сюда, по идее.
Слушай, у меня прям это, кондемно там, я прям, скупая ностальгическая слеза. Что он хорош. As Renato stopped to sniff the wind, Zenobia came up, still mad. Did you really think you'd just talk me into betraying my father? Oh yeah, sure, that was exactly my plan. Then why aren't you even talking to me? Because I've never talked you into anything in my life. They're gonna court-martial you for letting me go. He caught a whiff of the Farfarer. Wet rope, tar, and a cask of Scobel ale he'd spilt last year. It was that way. Леха, ты член мыл. Ты слушал мой голос? Ты продолжаешь его мыть. Хитрец. Renato's paws were getting numb. Calaveras really didn't want company, did he? Лысые пятки. Сэр, лысые пятки. И пушистые яйца. А, у него их нет. Renato wondered if he should have taken Zenobia to the rebel base for real. Maybe she wasn't playing him after all. After the bleak talk about the Emperor's dark secrets, he was regretting his suspicions. There had to be something useful in these things, didn't there? Это нормально? Ты про что? Мы члены слушать меня или про то, что у кота лысые пятки? There's no sign of Lupino. Zenobia caught up. All that kid stuff in Swordfu school. Look, that's the past. We're adults now. We have duties to other people. We have destinies. What are you talking about? And you are the most arrogant, slow-witted, light-fingered, mercenary, immoral, reckless. Run away with me, said Renato, and he realized he meant it. What? Just like that? She demanded. I will, if you will. So she kissed him. Говорила в сторе. It was the best kiss he'd ever had. They held hands. Мало что быть на сцене, это норма, да? Renato felt light-hearted, like the winds that were playing the ring like a balalaika. Лысые пятки, это I need to get норма. back to Lupino, he said, suddenly realizing he could have been captured. A prisoner. He's not. How'd you know? He saw something in her eyes he didn't understand. He fell, didn't he? Into the abyss. She looked away. Слушай, Лех, ты был Wouldn't прав. answer. Кролик, But сука, then тот a еще bolt хитер. smashed through the Farfarer's keel. The Он broken антагонист, ship видать, plummeted правда. out of the clouds. Лысые пятки — это норма. Так же, как и слушать меня и мыть свой член. Это абсолютная норма. Я так сам каждый день делаю. Что-нибудь говорю и мою. Главное, забываясь в мыслях о судьбе и вечности, не прекращать ласкать свои конечности. Но не все, а только лишь одну из них. Renato picked himself off the deck. They were alive. We have to get to my private ship, she said. Do you trust me? I guess I must, he said. You go on ahead. Clear the path, she said. I can't kill my own soldiers. He wanted to say that he didn't trust her, that he had no idea what he was getting into. But he had no choice, did he? He was following his heart. That's what it means to be a hero. You had to follow your heart.
Это комментарий одним словом, прям вот знаешь, вот этот было бы божественно. Вообще нету ничего, сообщения в чате, просто пизда. Чё, при чём? Вот он трахнет киску. Как бы это не звучало, да, интересно. Я думаю... Да, а кролик будет подсматривать и хихикать, что его план воплотился в реальность. А вот тут меч уже не подходит. Ну, что мне делать? Понятно. Renata felt like he was ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school for that. Здоровье не надо, не надо. Не запрещено. Лисицы. Кислицы. Ну, все прокачали. Кислицы. Я думаю, у них получится... Не знаю, лисья подлива. Я все контратаку. Ну, успел. Плотно. Ой-ой-ой. Даже две контратаки. Сука, бух у меня оборвал. Самая ты ворона, блядь. Не очень, вот как всегда. Чё? Окей. It was definitely easier to fight inanimate objects. Почему они солдаты, а не кошки? Ну тогда было бы, я думаю, не особо логично, если бы у нас была бы принцесса ворона. Но это же не киска, да, как бы. Ворона не киска. Что происходит? Ну, такое ощущение, что что-то зависло здесь. Нет, He was sort of yanking his own chain, wasn't he? Каждую минуту все больше уходит. На самом деле, да. Пиздец. Ты меня прям вот своим комбинатом и сорнитивом выбил из колеи. Не очень. Еще бы было бы очень. Окей. Я здесь ничего не понимаю. Нахер я здесь тогда походил? There were stickers all over the platform for really hot lady foxes, with pictures and addresses and everything. Горячие лисички с картинками. У кого комп рядом? Введите просто в Google горячие лисички с картинки Google. Мне просто даже интересно. Насколько они горячие. Опять. Ну ёп, твою мать. This was not going spectacularly well, thought Renato. They paused to catch their breath. It was strange to be so close to her. What are you thinking? He asked. I'm trying very hard not to think. Me too, he said. Up ahead, he could see the thin silver of Zenobia's personal ship. It looked fast. They would leave all this behind. Сундук. О, вот сундук даже закрыть. Столько ачивок, теперь я обязан в ней выбить платину.
Потому что щит хера около. Ну и что мне тут делать, кошка? Пришел я сюда. И куда мне? Оу. Look, it's not personal, but you're so terrible. Успел. Отлично. Если 2 оценки не очень, отлично. Ну, в школе так же было бы. Короче, главное ударники вообще. Я думал из них стрелять. Я тоже думал сначала, что из них надо будет стрелять куда-нибудь, наверное. Палочки упали. Мне очень приятно. Вот они щиты. Что происходит? Ай, больно. Падла. Ого, почти 100 камбухи набил. Ух. As they reached her ship, Renato suddenly felt a sharp pain in his stomach. He was surprised to see a crossbow bolt sticking out of it. I was going to lead the Empire to a secret base, said Lapino. But no, you had to screw up my plan because you still got a thing for her. Renato stared at Zenobia. The kiss, was it real? She said, with a look of indescribable sorrow. She gestured and said an arcane word, and Lapino went flying into the abyss, screaming, "I'm telling your father!" Then she knelt down to cradle his head, and her paws felt very soft and warm. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision if it was true. He'd learned something. Lapino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the Mad Rabbit. But now he knew there was malice behind his goofiness. Собственно, одна из концовок. Новая истина. Лапино предатель. Должны это понимать. Круто, но это, кстати, крутяк. То есть всего здесь 24 истории.
истина. Внизу я вижу этот яйцерез. Это хрен знает, что это кошка. Надо про кошку еще что-то узнать. А про кошку узнать... Не знаю как. Круто. Похвально. He'd made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards, towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. Вот единственный минус в этой The игре... clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Wow. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Че? Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Reynardo. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Reynardo had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Reynardo really leave an old friend to the Ravens? Теперь вот добавилось. Круто, круто. Сейчас всякие у меня там сообщения приходили. На зарядку поставьте. Тут геймпад сейчас сядет и пиздец. Народ что-то в сидж агитирует. Сейчас, если кто соберется, можете в сидж тогда. Ну да. Давать по мордасам. Ну, короче, что, и понятное дело, что за кроликом мы уже не идем. Попробуем неборез создать, членорез, тогда уж. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Reynardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Член-то, не друг Лапины. Зачем этот кроличий член-то? Маленький, пушистый. As he set foot on the island, Reynardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Reynardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Reynardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Once, Reynardo had been to a dungeon where all the chests were locked. It was awful.
Зарешил, пошел направо, нет. Оп. Теперь могу сразу захерачить себе синий меч водяной. Прям как у Персида. And this is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Get it? Угу. Шутейка прям. Угу. Пора наиграться. У тебя морковка. О, есть огненный меч. Что можно водяной? А, водяной с 6. И у меня тоже морковка. Ладно. Я с тобой соглашусь. А у Николаса, котика твоего. Well, the eyes have had it. Початочек. Початок. Бля, нихуя себе початок, это как бы... Хотя... Морковка больше початка. People who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. О, следующее умение. Крюк противника со щитом пота. Well, he always wanted to do that. Ну так и не ответил. С котиком что там? Тоже морковка? О, так что приобрел, и летит. До сотки доведу комбу. Пусть получится. Ты, я смотрю, игнорируешь вопросы про твоего кота. Мне доставляет нездоровое любопытство. О. Чё?
Шинорез. Ой-ой-ой. Так, первый ты, второй ты. Renato hated gogglers, but it freaked him out to cut them. Рубите, продавите. Ну, сука. Ну, блядь. Всякий. Камбух, сотку надо набить. Can I borrow that? Да ни хрена, 85 дает. Ah, a puzzle. Renato loved puzzles, except when he couldn't figure them out. On the other hand, if there was a puzzle, it was probably meant to keep people away from something Ну good. так себе головоломка на самом деле. Прям вот. Окей. Беру свои слова обратно. А ты? Что ты там делаешь? На 2 хода поворачиваешь вперед. Раз, два, ага. Значит, мне нужно Huh? просто раза два. Раз. That was new. Most people Wow. still use doorknobs. Сейчас с собой такие. Бурлуп. Да. Там этот. Не хватает выключить. Можно было бы прыгать, а это вот был бы другой вопрос. Всё, так, туда надо идти, я уже вижу. Одно очко еще есть. Нет, слишком скучно. Прокачать член до размера початка. Упс, прям. О, круто. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's raven Пироскоп, да, battalions. они просто ничего She не must be понимают. encamped there Жлису. still.
Кошки, But собаки. fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Ну, да, пойдем сами на второй. It was a no-brainer. Же потусили. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Симулятор загрузки. Doubt sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why Что, had he киску chosen the променял на Sky членорез? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? Оу, He didn't feel grown up. эта херня за He мной made летает. this decision from his gut, like he always did. Somehow, he'd impulsively decided to stop being Да и по impulsive. делам ему на самом деле. Did that make any sense? Самый кроль причем. Всех наебал. Who leaves these chests everywhere? Wondered Renato. I should send him a thank you note. Так, станция воды, значит, я уже, наверное, могу сделать один уник. Мне бы очень хотелось. Прыгнуть вниз? Окей. Почему нет? Ладно, вопрос. Видишь дыру, прыгай в нее. В 4-м Silent Hill'е начало примерно такое же. Здесь огромная дыра. Что мне делать?